Today, we're very glad to present before you St. Thomas Church, Cansaulim, Goa. The Cansaulim Church was originally a chapel built by the Jesuits in 1567. A different source quotes that St. Thomas Church was built in 1588. Sometime later, 3 small chapels were built: Our Lady of Remedios, St. Stephen, and St. Lawrence. St. Thomas Church was managed by the Jesuits till 1759. The present church was built by parishioners residing in Arosi, Cansaulim, Coeli, Velsão, Pale, Chicolna, and Isori. The feast of St. Thomas Church, Cansaulim, Goa is celebrated every year on the 21st of December. The religious order found in the parish of St. Thomas Church, Cansaulim is the Holy Family Sisters, and they are based at the St. Anne's Convent in Cansaulim itself. The number of parishioners in the parish are around 5,000. The strength of the church is made by the vitality of its parishioners. We spoke to a few of the members, and here is what they had to say. Okay, my name is Ninette Alcasors, and I'm from St. Thomas Cansaulim Conference. Our parish is St. Thomas, and we are 22 members. We help the poor. We have got 30 adopted families where we give them ration like rice, sugar, and all the basics. I won't name everything. And then we help the poor students as well. We've got 2 girl students in the boarding and 1 boy student also in the boarding. And in case of death and any adopted families, we pay for the funeral also. We go to visit hospitals, the poor, and the clergy. The happiest memory, I've already told that it's my wedding. I got married here in the church, and of course my son also became the king, and I've got a grandson who was baptized recently. I mean, the good thing about this church is it's very vibrant. This is what I want to say. And the priests who we get also are very good, and you know they make us feel like at home, or there are so many activities that happen here, so we are never like bored. We are always busy. Hoşen Milagrin Futado. Goja hoşen पर मुल्ले मुझे आते 450 years आमगे चलता आते 450 years आमगे मुझे मक्काई होरे मुल्ले आमगे शुरुआत जुलाई 3rd ये कन्फर्मेशन झालं सुरुवाती आम कन्फर्मेशन केलं आणि आता आमगे चलत हा म्हणजे एक निचला एक आयटम असो ज्या फेलोशिपेची वाडत हा एक मुकल्यामध्ये सगळी संस्थांमध्ये आणि सगळे अशें करून म्हणजे शेजाऱ्यामध्ये जावं संस्थांमध्ये सगळे बरे एक्सपिरियन्स तेंगले एक्सपिरियन्स म्हणटा आनी एकमुकल्या संबंधान वाडो ओदी खुशालकायेश भोगता. म्हजें नांव डेझी डिसोजा आनी हांव हे चर्चींत PPC मेंबर तशेंच एक कॅटेकिस्ट. जायतो वावर हांवें केला आतां 3 वर्सां, आनी खरें म्हणल्यार इगोर्जेच्या वावराक केन्नाच काम करता तेन्ना केन्नाच फाटीं सरचें न्हय. कसलेंय काम देखून आसल्यार येवचें. जायतीं जाणां फाटीं सरतात, बट हांवें जायतो वावर केला आनी जायतें बरेंपण म्हाका मेळ्ळां देवा सरचें. आनी आतां हांव कॅटेकिस्टान जॉयन जालां. खानसाली इगोर्जेंत म्हणल्यार आतां आमी 450 वर्सांचो समारंभांत, आनी आमचे फादर पाद विगार, पाद कूर, पाद कोपेलांव जायते वावुरतात आमचे हे 450 वर्साक, आनी जायत्यो कार्यावळी आमी करतात. सो तेंच जावन आसा एक अशें. म्हजें नांव जुली फेर्नांदीस आनीक हांव संदेशकार, आनी हांव 5वें पुस्तक शिकयतां. कुशाल बरीत मुगे एक मुमेंट हे फिरगोची म्हळ्यार हांव पयलीं संदेशकार आहलोलें, पूण कांय कारणां लागून मोदें बंद जालोलें कितें प्रॉब्लेमा लागून. पूण तें ओवरकम प्रॉब्लेम जालें आनी परत हांव संदेशकार जालें. हें मुगे कुशालपण
आमगे फिरगोचे म्हणजे काशेलपण म्हळ्यार सगळे यादनीक येताय ते बरे सगळ्यां बाराबर एक फामील कशी लोकां बाराबर म्हणजे हें एश ना डिस्टिंग्वीश बी कांय ना पूण सगळीं बाराबर पात कोर सांगाता वावुरता अशें आमगे काशेलेपण म्हणजे तेंकांय बरें दिसतलें आनी तेंकांय तेंगे फिरगोची हे भाशेन करपाक जरी तर तिंको नाय जाल्यार तेंकांय करपाक गडे उमेद येतली जे भाशेन आमी वावुरताय ते भाशेन. My name is Cleophas Gracious. I'm from Neura but got married in Cansaulim. The happiest moment in Cansaulim church is when I got married, when I entered to get married. Nothing has changed in the church, only it is renovated and different things, but church is the church, the same. I was a normal church goer, how I was raised in Goa, the normal everything, but I didn't have a child for 12 years. So when I got more closer to God and I came to know who really God is when I got a child. So that was my happiest moment, knowing that God is God is there for us, even though like I was there, my dreams were shattered for 12 years, but God is there. And until today, He's working miracles, the same miracles He worked centuries ago when Mother Mary's mother, Saint Anna, didn't have a child and all this, and He's still, until today, He's working. So I got involved in renewal group from then. So we were in Dubai in the Catholic Charismatic Renewal, and when I came here, I joined this group. Also joined Saint Vincent de Paul. So 2 groups I'm associated with at the moment, yeah. And about the Blessed Sacrament, I know that the living Jesus here is the one who blesses us day and night. And as a charismatic group, we recently decided that before conducting the prayer meeting, we'll come here, be near the Blessed Sacrament half an hour, then we go, we intercede, and then we start our prayer service. Vanda Barito, my first Holy Communion. I was born here. I received my communion, confirmation here. I got married here. So this is my church. Maybe for me it's the best church because I feel I belong here since I'm always here. And I don't even have I never think I will go somewhere else and settle down. I just want to be here. I'm in the liturgy, then Apostola de Oração, and the pet. Yeah, pet we try to animate the activities of the church, like through samudais. Because I started as a parish council member, then I became a pet. And I always say samudai is my baby. Like, I just want to be part of it and encourage my ward people. Yeah. म्हजें नांव जासिंता बारेटो आनी हिंगाचेंच हांव कांसावलेचेंच आनी काजारू जावन हिंगा रावलें आनी इगोजेंत हांवें जायते संस्थेन पार्ट घेतला आनी चड करून लिजन ऑफ मॅरी आनी कॅरिझमॅटीक चडशें हेजें लिजन ऑफ मॅरी आमी बरें फेस्त कोताय सायबिणीचे 8 तारखेर जायतीं जाणां आमी येता हिंगा एकवटान आमी बरे भाशेन रांदताय जेताय हातान बरें सेलेब्रेट कोताय वय बराबर रांदताय आनी आमी भुरग्यांक जायते खाण दिताय फेस्ता दिसा आनी नोवेनाच्या दिसांनी आमी भुरग्यांक कितें चॉकलेटी आनी कितें दिवन बरें हॅप्पी कोताय सगल्या भुरग्यांक आनी बरीं आसताय आमी खुशाल अशें तें खुशालकायेचें आमगे हिंग फादर येताय पळय ते आमकां बरी उर्बा दिताय जाती तूं अशें करून मिसा येवपाचें आनी आमी चडशें डेली मास येताय तें एक आमगे व्हडें खुशालपण अशें आनी बरे भाशेन सारताय आमी जालें. हांव मार्गरेट फेर्नांडीस हांव आरोसीचें गांवांत कांसावली बागा काजार जालां आनी हांव हिंगा कुमिन्याव मुगे पयलो कुमिन्याव क्रिस्मा आनी काजाराचो साक्रामेंत हिंग जाला म्हणटरी मागीर हांव PCC जॉयन जालें आनी थिंग 6 वर्सां आनी मागीर कॅट मेंबर आहलोलें आनी मागीर हांव लिजन ऑफ मॅरी जॉयन जालें मागीर आपोस्ला देवरास हांव जॉयन जालें आनी आतां हांव सेवाधर्मीक सेवक आहा हांव ल्हान आसतना आरोसी लिजन ऑफ मॅरी आहलें सो म्हाका लायक जाता तेश कोन्न येवपाक खुशालकाय अशी आनी म्हाका देव मागोत तें दिता मुगे एश कोन्न देवा मदें आनी हिंग आपोस्ला देवरास आमी एवरी फ्रायडे होली आर कोताय आनी आमगे मेंबरां सगळ्यां पयन आमी तें होली आर एवरी फ्रायडे कोताय. Another happiest moment of my life, besides my first Holy Communion,
was when I was asked to be an extraordinary Eucharistic minister. It gave me great blessing. I felt blessing from God to serve the church. Because from the time I joined Charismatic in mid-80s, my main motto was only to serve the church. And so I was in different groups, which gave me chance to give my best to the church. म्हगे नांव जोकिना आनी हांव कुयेली वसोयला म्हगे वाडो आनी हांव काजर जावन म्हगे भुरगीं जावन ल्हान आसतना हांव कॅरिझमॅटिका भितर सरलोलें कॅरिझमॅटिका भितर सोन हांवें म्हणजे देवा जायत मोग अनमयलो आनी थिंगसान हांव पयलीं हांव केरला गेलोलें केरला सावन हांव कॅरिझमॅटिका भितर सरलें भुरगीं दोग जाण भुरगीं आसता म्हगेलीं मागीर म्हगे तिसरें जालोलो तिसरें 3 वर्सां आसतना हांवें कॅरिझमॅटिका चालू आसतना हांव भायर गेलें आनी भायर हांवें म्हगे कॅरिझमॅटीक चालू दवरलें पूण म्हयन्या एके फाटी वयतालें चालू दवरलें आनी आतां परत हांव गोंय येयल्या 3 वर्सां जालीं गोंयांतल्या हांवें परत म्हगे कॅरिझमॅटीक चालू केलें लेजिया मारीन भितर सरलें जावं कापोल्स क्रायस्तींत भितर सरलें 3 जोमे हांव भितर सरलां तरीक हांव 3 जोमे काम कोन्न पोते हांव नुस्त्या वयता म्हगे धंदो कोत्ता नाल्लूय जालें कित्या आनी घरांतूय वेळ दिता पूण हांव हॅप्पी आहा जेजून म्हाका आदार दिलो कुशेल हांव देवा मोद वेळ सातां केन्ना आपयता तेदो कामां जावं लेज्या मारीन देखून आमी दुसऱ्या हेल्प कोत्ताय जावं दुयेंती खबर घेताय विजीट कोत्ताय ल्हान भुरग्यांक कितें हेल्प कोत्ताय म्हजें नांव एविसन डिसोजा हांव 6व्या पुस्कोता शिकोतां म्हाका आमगे ऑल्टर सर्वीस जेन्ना सर्व कोताय बरे भाशेन तेन्ना बरें दिसता म्हजें नांव जेसन कार्दोजो हांव 8व्या पुस्तकां शिकतां माय नेम इज शेन मार्क फेर्नांडीस हांव ऑल्टर सर्वीस येतूं Lots of love from Cansaulim Altar Service. Cansaulim Church is an active and vibrant parish only because of its parishioners who engage in a lot of activities like control cricket, children's fun days, retreats, competitions like fruit carving and many other.
पोस्ट आमच्या कार्डान कोण येतलो आमी कितें केलेल्या जेजूची कूड आनी रगत व्हेरी गुड कूड आनी रगत आनीक आमी कुमन्यांक घेता ताका कितें म्हणटात ह्याक कितें म्हणटा हाका कितें म्हणटात ताका होस्ट म्हणटात कसले गेला ते कित्याक कित्याक घेताय रेड्याच्या पिठाची होय म्हणला रेड्याच्या चोयला थंय चोयला फादर फादर वयर काडटो लोकांक म्हणून ते चोयला चोयला न्हू कसले कोताय कागदाचे ब्रेडाच्या पिठाची गव्हाच्या पिठाची दिस इज क्लियर ओ उंडो आनी सोरो जो आता हा तो एक पाटी फादर वयर उबाल म्हणटरी मागीर कितें जातलो जेजूची कूड आनी रगत आमगे जिबेर कितें घेतली उंडो घेतली ओ कितें घेतली उंडो हा तो कितें जातलो सो हांवें एक पाटी फादरान दिली म्हणटरी कितें घेतली वयर उबाल फादर मागतलो आनी कितें करतलो कितें दिता तो आमकां उंडो हा ती जेजूची कूड जातली ओके आनी सोरो हा तो कितें जातलें जेजूचे रगत आमी कुडकी सोली जेजू आमचो मोग करता आमचे तोंड दवरता आमकां बेगीन तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मारता तुजे बेगीन आमी येता जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसांव आमकां मारता तुजे बेगीन आमी येता. The man who has been serving the parish and the parishioners every day is the sacristan of the church. Let us see what he has to say. तू कासाले साकिस्तान जावन कितू वर्सां जालीं? साकिस्तान जावन 4 वर्सां जालीं. 4 वर्सां. आनी कासाले हेस्त तुमचे मेन हेस्त आसा? मेन आमचे सांसामे. केदोना? 21 तारखेक जालें. नोव्हेंबरा म्हयन्याक. नोव्हेंबरा 21 तारखेक. आतां कासाले हेस्त जावपा आहा. हय. टेकिंग्स. हय. तूं कितें करपा आहा? तुगे तयार केस सगळी? तुगे तयार मिसाचें रेडी करपाचें वाज पडपाचें आनी उंडो सोरो करपाचें आनी मिसाचें करपाचें आनी तोच कोता म्हणून तें करपाचें. हय. तुवें आतां म्हाका एक सांगू आतां 4 वर्स तुवें कासाले आहा 4 हेस्त केले हांवें तुवें 4 कपेला हेस्त केले तुवें तुवें कितें अशें चोयलां चेंज जालोलो बदल जालोलो हे 4 वर्सां? हय 4 वर्सांनी चेंज जालोलो चोयलां म्हणजे पयलीं भाशेन कांय ना सगळें मेन चेंज जालां. हय. कळ्ळो हय. आतां सगळें न्यू येयलां करपाचें. एगोजी कितू लोक आहा मिन्स कितू वाड्या आहाय आमगे एगोजी म्हणजे 20 मायजो वाडे आहाय आमचे कितलो आहाय आम खबर ना. आनी लोक आहा वयले आसतलो वांडाचो वयले लोक आसतलो. हय. मायजा जावं म्हाका कोण जाय नासता. हय. हेजे पार्टिकुलाचे कोणाक? पार्टिकुलार कोणा एक हितून वयता कुमार कुमार वयता आनी हेजे व्हड बाद आसता हेजे व्हड बाद आसा काय ना पयर व्हड बाद आहा. हय. तो तितून हेजे 550 वयता बाजारान आनी एक बाजू अडेशे वयता. मुगे गोपाल सिंग जाला मागीर पुण्याक जाला मागीर हे क्रीम घेयला आनी काजार जाला. केन्ना काजार जाला तूं? हांव 99 जाला May 99. Yes. We will now hear the diligent and dynamic parish priest of Cansaulim Church give us his thoughts in an interview. फादर तुमकां हे फिरगोजेन आयल्यार कितलीं वर्सां जालीं? हे फिरगोजेंत म्हाका 2 वर्सां भरल्यांत आनी 3ऱ्या वर्साचो 8वो म्हयनो चलता. आनी हे फिरगोजेचें खाशेल्लेपण कितें? हे फिरगोजेक कांसावलेची फिरगोज म्हूण पाचारिनात. हे फिरगोजेक आस्काऱ्याच्या नांवान सांतोमे ह्या नांवान पाचारतात. आस्कारी सांत तोमास धर्मदूत जेजूचो. आनी हे फिरगोजेक
हे भाशेन पाचारूंक कारण आसा कित्याक हे फिरगोजेक 3 गांव एकठांय केल्ले आसात कांसावलेचो आरोसींचो आनी कुयेलींचो आनी ह्या पासत 3 गांव एकठांय करून सांतोमे ह्या आपोस्लाच्या नांवान हे फिरगोजेक नांव दिल्लें आसा हें एक ताचें करीत खाशेलपण. बरें फादर, आनी हे फिरगोजेन कसल्यो कार्यावळी तुमी घडोवन हाडटात? हे फिरगोजेंत वेगवेगळ्या भासांच्यो कार्यावळी जातात पूण अंदूच्याच वर्साक जेन्ना आमी 450 वर्सांचो भावार्थाचो समारोप करता उगडास करून ह्या वाठारांत आयलोल्या पयल्या मिस्योनारांचो पयल्या धर्म भरगोटणारांचो तेन्ना आमी वेगवेगळ्या भासांच्यो कार्यावळी जावं पवित्र पुस्तकाची शिकवण जावं समुदायांचो दीस करून जावं आतां जावचो आसा तो एक मॅरेथॉन रनिंग फॉर क्रायस्ट हो टायटल दिवन हे भाशेन आमी जायत्यो कार्यावळी ओतमीक तश्योच समुदाय बांदून हाडपाच्यो कार्यावळी आमी घडोवन हाडटात. आनी आतां तुमी इतल्यो कार्यावळी सांगल्यो हे फिरगोजेन जातात म्हूण आंतल्यो तुमच्या फिरगोजकारांक खंयची कार्यावळ बरी मानवता? आमी पळयलां आमची फिरगोजकारां सगल्यो कार्यावळींत हातबोट घालतात आनी उमेद दाखयतात पूण जेन्ना आमी ह्या गेल्ल्या डिसेंबराच्या म्हयन्यांत समुदायांचो दीस कसो मानयलो आमच्या इगोर्जेच्या ह्या मैदानाचेर फिरगोजकारांच म्हणटात ते भाशेन केन्नाच एकठांय जावंक ना तितलो आमचो लोक आमची फिरगोजकारां एकठांय जालीं आनीक बरें दिसलें सगळे समुदाय त्या दिसाक येवन तांकां दिल्लो तो एक ल्हानसो कार्यावळ माचयेर तांणी दाखयलो आनी ह्या वरवीं तो दीस कुशालकायेन आमी सारलो. ताचे भायर दुसरी जेन्ना हांवें आतांच म्हणलां बायबल स्टडी वो बायबल कोर्स आमी घडोवन हाडलो तो 3 म्हयन्यांक तातूंय जायत्या जाणांनी वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं देवाच्या उतराची भूक आनी तान तांकां आसा ती आमकांय दिसून आयली आनी हाचे बाबतीनूय आमी आनीक जायत्यो वस्तू चिंतता आनी कितें कितें करूंक जातलें तें. तरणाटेय उमेदीन ह्या कार्यावळींनी वांटो घेतात. आमची फिरगोज गवंडी सभेची वांगडी ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडूंकूय जायती उमेद दाखयतात. बरें फादर, आनी तुमी आतां अशेंच तरणाट्या विशीं सांगलें हांगा थंयूय ह्या कार्यावळींनी भाग घेतात म्हणून. तशेंच पळोवंक गेल्यार तुमचे फिरगोजेंतल्या तरणाट्यां खातीर तांची खास करून आकारणी खातीर तुमी कितें घडोवन कार्यावळी घडोवन हाडटात? तरणाट्यां खातीर केन्ना दुसऱ्यांकूय भायर थावन आमी हाडल्यांत उलोवपां करचे पासत तांकां फॉर्मेटीव टॉक्स जांचे वरवीं तांची आकारणी जाता. केन्ना तांकां एक्सपोजर प्रोग्राम्सूय घडोवन हाडल्यात. तांकां एकांतायो केल्यात, रितीर केल्यात, रिकलेक्शनां केल्यांत. थोडे फावटी दुसऱ्या जाग्यांचेर व्हरून थोड्यो ओवरनायट प्रोग्राम्स केल्यात. तातूंतल्यान न्हय फकत ते एकामेकाक ओळखूंक आनीक इश्टागोतीन वाडूंक पावतात पूण एकामेकाक आदार दिवन वाडूंक शकतात आनी हेंच जालोलें आमी पळयलां. आतांच्या काळार तरणाटीं इतल्या आयतारच्या मिसाक म्हत्व दिनान अशें कितें हे फिरगोजेन घडटा फादर? मातशें घडलोलें आमी पळयता. घडये वेगवेगळ्या कारणां पासत घडये तांचें शिकपाचे पासत घडये कोचिंग क्लासीसांचे पासत मिसाक ते पावनात पूण तांची आमी सोद घेता आनीक आवय बापायक जायते फावटी शिटकायता तांणी आपल्या तरणाटी भुरग्यांक
चेर विसोर घालचो न्हय, आपली जबाबदारी आपल्या भुरग्यां सोबें मिसाक येवपाचें ही तांणी मातशें बारीकसाणेन पडयोंक. आनी आमचो गवळी बाप बोमानेस फिलिपनेरी फेर्रांव हाचो व्हड हुस्को जावन आसा आमच्या फिरगोजांनी समुदायो मजबूत करूंक. तुमचे फिरगोजेन तुमच्यो समुदायो कश्यो चलतात फादर? आमचे फिरगोजेंत जायत्यो समुदायो आसात. हांव म्हणूंक सोदिना सगल्योच बऱ्यो चलतात म्हूण, पूण ज्यो बऱ्यो चलनात तांचे पासत भेट दिवन जावं हो विशय समुदाया वयर आमी दर एक फिरगोज गवंडीक सभेची जमात जाता तेन्ना म्हयन्या एक 3 समुदायांचो तरी वाको, ल्हानसो वाको वाचूंक लायता. कितें थंयसर घडटा, कशी चलता, कितें खेरीत त्या म्हयन्यांत केलां समुदाया पासत, अदीक जाणांनी हातूंत वांटो घेवचे पासत कसलीं पावलां मारल्यान हें सगल्यांक कळूंक. आनी हे वरवीं जे फिरगोज गवंडी सभेची आमची वांगडी आसात तांणी आपली जबाबदारी समुदाया बाबतींत बरे भाशेन पाडूंक. फादर, चडश्या फिरगोजांनी हे समुदायांच्या जमातींक चडश्यो अस्तुऱ्यो दिश्टी पडटात आनी भोव थोडे दादले हाजीर आसतात. हाचे विशीं तुमचें मत कितें? हें जें कितें तूं सांगता तें खरें, पूण आमचे फिरगोजेंत हांव म्हणचो नासलो सगळ्या समुदायांनी तशेंच घडटा म्हूण. खेरीतपणी हांव म्हणटालो कुयेलींचो गांव आसा म्हूण आमचे फिरगोजेक, हातूंत जायते दादले दिश्टी पडटात. हेर जावं कांसावली जावं आरोसी घडये दादले मातशे उणे. आनी ताचें कारण दुसरेंय जावंक शकता. जायते दादले परदेसांत आसात. हेर दादले जे घडये सकाळीं वावराक वेतात ते घडये थकोन घरा पावतात, उशीर पावतात. ह्या एक कारणा पासून घडये तांकां येवंक घडोना. पूण एक खेरीत हांवें हांगासर सांगूंक जाय तें समुदाय घडये आमचे दादले उणे दिश्टी पडटात. पूण सकाळीं मिसाचे भेटेक थोडे पावटी दादलेच अदीक चड आमी पळयता. समुदाया विशीं जालें फादर. आतां तुमचे फिरगोजींत फिरगोज गवंडीक सभा देवाचें राज बांदपाचो वावर मुखार व्हरूंक कसो सहकार दिता? फिरगोज गवंडीक सभेच्याच आदारान सगल्यो कार्यावळी आमच्यो फुडें वेतात. आनी ह्या पासत आमचो एक्सको आसा तो, आमचे पेट कॅट आसात ते, तांकां आमी सांगाता घेवन दर एक कार्यावळ घडोवन हाडटा. आमी पाद्रीच ह्यो घडोवन हाडटा कशें न्हय. आमचे फिरगोज गवंडीक सभेचे वांगडी आमचे बराबर आसतातूच. आनी ह्या पासत कसली कार्यावळ जावची आसा त्या आदल्या म्हयन्यांकूच आमी फिरगोज गवंडीक सभेचे जम्यातींत ताचे वयर थोडीशी भासाभास करता आनी त्याच जम्यांतले थोडे तरी जबाबदारी काडटा. हेर मागीर आदार करूंक दुसऱ्यो संस्था आसात, तातूंतले आमी आमच्या भागा घेता. आनी ह्या वरवीं हो देवाच्या राज्याचो वावर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आमी घडोवन येतात तेन्ना फुडें वेतात. आनी तुमचे फिरगोजेन फादर कॅरिझमॅटीक मागण्यांचो जमो आसा? हो जमो आसा, मागण्यांचो जमो आसा. आनी तो कसो चलता? जमो आसा. आनीक हांव आयकून जाणा की वर्सां फाटीं ह्या जम्यांत जायतीं जाणां आसलीं म्हूण. वर्सां वेता वेता हो आंकडो उणें जायत गेला. आयज चड नात, पूण प्रयत्न करता आमी हो जमो वाडोवंक, आनिकांकूय ह्या जम्यांत भितर हाडूंक. आनी हे फिरगोजीन फादर कसल्यो परबो जातात हांगा? हे फिरगोजीन परबो आसात.
आतां हे इगोर्जेंतूच सांतोमेची इगोर्जेंत पात्रोनाची परब जाता. त्या भायर सायबिणीची परब जाता. बोआ विदा आनी बोआ मोर्त ह्यो परबो जातात. त्या भायर मोंत सायबिणीची परब जाता. हाचे भायर आमच्या आर्शेच्या कपेलांत व्हडली परब पात्रोनाची बागयोंत लोरेसाची जी आगोस्ताच्या म्हयन्यांत जाता. त्या भायर कुयेलींच्या वाठारांत सान फ्रांसीस शाबेराचें कपेल आसा. थंयसर डिसेंबराचे 3 तारखेर ही परब आतां मानूंक आमी कालीच्या वर्सांनी सुरू केल्या. जी परब आदीं इगोर्जेंत कुयेलीचो लोक येवन समरमतालो. कपेल आदीं थंयसर नाशिल्ल्यान पूण आतां कपेल थंयसर बांदलां आनीक आतां ही परब थंयसर वेल्या आनी थंयसर हो समोरम डिसेंबराचे 3 तारखेर जाता. ह्या सगळ्या परबां भायर आमचे कुयेलीच्या दोंगरार रेमेद सायबिणीची परब जाता. ही परब जानेराचे 6 तारखेर जी आमचो सादो लोक 3 रायांची परब फिस्ट ऑफ 3 किंग्स म्हूण मनयता आनी ताकाच ह्या दिसांनी आमची तयारी चलता. तशेंच हांव तुमकां तेंच विचारूंक सोदी फादर की हे सगलो खुबसो लोक गोंयकार आमी जाणो की हे फिरगोचें ते ग्रांयचें फेस्त व्हडा दोबाज्यान जाता आनी ताचे विशीं हांव तुमकां कितें विचारूंक सोदी. हाचो दोबाजो म्हळ्यार पयले सुवातेर लागशिल्ली तयारी जाता ती 9 दिसांची तयारी. दर दिसाक वयर दोंगरार आसलेल्या कपेलांत 3 मिसां जातात. पयलें मीस 6 वरांचेर, दुसरें 7:30 आनी तिसरें जाता तें सांजे 5 वाजता. पूण पयलें मीस जेन्ना इतली थंडाय त्या वेळार आसता, धोव आसता कितलो, तरूय न्हय फकत ह्या 3 वाठारांतलो लोक कुयेली, कांसावली आनी आरोसीचो पूण वेलसांवचो, माजोड्डेचो, उतोड्डेचो, बेटबाटेचो, कोलवेंचो, वेन्नेचो आनीक हांवें थोडे फावटी भाणावलेच्या लोकांक देखून थंयसर पडयला. जायत्या लोकांक हें देवोत्सव आसा आनीक ह्या लागशिल्ल्या तयारेन तीं वांटो घेतात. थोडीं 9 दीस येतात. सकाळीं जायना जाल्यार सांजेच्या मिसाक वांटो घेतात. हाचे भायर ह्या 3 राजाक अशें आमचे तरणाटे भुरगे न्हेसतात. एकलो एक वाठारांतलो, एकलो कुयेलींचो, एकलो कांसावलींचो आनी एकलो आरोसींचो. बरें फादर. आनी एक फादर की येता तें वरोस पाप सायबान गरिबां खातीर भेटयलां. तुमचे फिरगोजेन गरिबां खातीर तुमी कितें येवजिलां फादर? आमची फिरगोजेंत ही संस्था आसा विसेंद पावलाची जी गरिबां बसोत जायती वावुरता. फुडल्या वर्सा बाबतीन अशें आमी कांयच येवजण्यो काडलेल्यो नात. पूण आमचो वावर जो आतां चालू आसा ताकाच घडये अदीक नेट दिवंक आमचे प्रयत्न जातले. गरिबांक घडये आनी कसलेय भाशेन तांकां आदार दिवंक जाता जाल्यार हें घडये जमातींत तांचे घालून तांचें मन पुडेवन आनी कितें करूंक जाता ताचेर आमी आमची तकली लावची आसा. आनी शेवटाक फादर तुमी आमचे CCR TV पळोवपाक कितें संदेश दिवंक सोदता? पळय, एक चॅनल वेगवेगळ्या वस्तूंचेर एके भाशेन आपलें लक्ष घालता आनी CCR TV दुबाव विरीत लक्ष उत्मीक वस्तूंचेर घालता.
आयज जायती आमची भाव भयणां नाका आसलेल्यो वस्तू पळयतात तेन्ना ह्यो उत्मीक वस्तू ह्या चॅनलाचेर दाखयतात त्यो तातूंतल्यान दुबावबेरेत आमकां उत्मीक वाटेन वाडूंक एक सोयीक जातलोच. थोड्यांक घडये हांगा थंय सिनेमा हावजान बी वचूंक मेळना. घडये जाणट्यांक जीं कोण पिडेंत बी आसात तांकां घडये पयस वचून आपूण घडये इगोर्जेन देखून वचूंक तांकां कठीण जाता. तसल्यांकूय ह्या चॅनलांतल्यान आपलो खास संबंद देवा लागीं आसा तो सांबाळूंक आनी तो वाडोवंक दुबाबरेत ह्यो उत्मीक दाखोवण्यो जातात त्यो फायद्याच्यो जातल्योच. फादर, तुमी इतले कामान गुंतलेले आसतना आमचे खातीर वेळ केला म्हूण तुमकां चडान चड देव बरें करूं. तुमकांय करूं. देवान तुमच्या वावराचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालचो. We also have a few words from the committed and engaging Patkur of the church. I'm Father Francis Pereira, Assistant Parish Priest, Cansaulim Church, St. Thomas Church. हे म्हजें दुसरें वरस हे फिरगोजेन हांव सारतां. हे फिरगोजेन आमी जायत्यो वस्तू करता, जायत्यो वस्तू आमी अणभवता आनी जायत्यो वस्तू करची आमकां खोशी आसा. आनी हें वरस आमकां किरीत व्हडता बरीत वरस, कित्याक सगळीं कांसालकारां आमी आमची 450 वर्सांची भावार्थाची आमी समारंभ करता. जे ह्या म्हज्या फाटल्यान ह्या बोर्डाचेर आसात ते तुमी पळयतात. भावार्थाची दिवटी मोगा एकचारान जोलटी सांबाळुया. आमच्या पुर्वजांनी हीच भावार्थाची दिवटी 450 वर्सां तांणी सारली आनी आज आनी ह्या वर्सा तिचो आमी समारंभ करता. ह्या समारंभाक जायत्यांनी आमकां आदार केला. पयले सुवातेर आमच्या पुर्वजांनी, जांच्यांनी इतलीं वर्सां शेकडे हो भावार्थ लोकांक दिलो, लोकांनी तो फुडें व्हेला आनी आयज पासून ही भावार्थाची दिवटी घेवन आमी चलता. देखून आमची फिरगोज भाग्यवंत तोमासाक भेटयलेली आसा. ताच्या आसऱ्या खाल आनी ताणें हाडलेलो भावार्थ आयज आमी जियेल्या, भावार्थाच्या कोन्यांनी आमी वाडल्या आनी हेंच करूंक आमची खोशी. देखून आमी हे फिरगोजेन जो आमचो वावर करता तो म्हणल्यार वेगवेगळ्या संस्था वरवीं आयज हो वावर फुडें वेता. जे आमच्या पुर्वजांनी सुरू केल्लो हो वावर आज आमी आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, बऱ्या कोन्या वरवीं आनी दर एका एसोसिएशना वरवीं आमी फुडें व्हरता. आयज आमचे फिरगोजेन जायतीं एसोसिएशनां आसात. जावं मागीर ती PPC, जावं मागीर संदेशकारां, SSVP, मागण्याचो जोमो, सेंट विन्संट दे पॉल आनी जायत्यो असलीं एसोसिएशनां आसात, जांच्या आदारान आयज ही भावार्थाची दिवटी आमी जोलटी सांबाळलेली आसा. आनी ही जोलटी सांबाळूंक आमची सगल्यांची खोशी. देखून हांव पादविकाराच्या नांवान आनी तेच भाशेन म्हज्याय नांवान आनी आमच्या सगळ्या फिरगोजकाराच्या नांवान CCR TVक आमी देव बरें करूं म्हणटा. हो सुयेग आमकां दिलो आमचे फिरगोजेची म्हायती तुमचे वरवीं आख्ख्या गोंयांक आमी ती परगटूंक आनी हे तरेन आमचो भावार्थाचो हो उजवाड दुसऱ्याकूय दिवंक आमकां आदार केल्ल्या खातीर आमी तुमचे आभारी आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागता. I am Father Jesuino Almeida, coming from Cansaulim. I am a priest of the Society of Pilar for the last 53 years. Cansaulim Church was built by the Jesuit fathers. As we know, the whole Salset was brought up by Jesuit fathers. And the Cansaulim Church was built by the Jesuit fathers in 1581. Cansaulim Parish, which comprised the villages of Cansaulim, Arosi, Coeli, Velsão, Pali, Chicolna, and Isorsi. In 1999, the parish priest of Cansaulim, Father Gonçalo Carvalho, built 3 chapels for 3 distant places because it was very difficult for them to come to the church to have some prayers in their own place. He built 3 chapels in 3 different places, and one of them was the chapel of the 3 kings.
This is also called the Chapel of Our Lady of Remedios. As Father Gonzalo built that chapel, slowly the devotion of Three Kings increased there. And according to one tradition, in the 17th century, the celebration of Three Kings started. As the celebration was going on, in 1635, the Cansaulim parish was divided into two. Cansaulim, with 3 villages of Cansaulim, Arosi and Kuyeli, and the other 4 villages were separated and made into one separate parish called Valsang Parish. So Three Kings Chapel remained in Cansaulim Parish, and therefore, according to one tradition, the celebration of Three Kings Feast started in the 17th century. Today, it is a very grand celebration, every year on the 6th of January. Every year, 3 kings from Cansaulim, Kuyeli and Arusi climb up and down on horseback to attend the High Mass, which is normally celebrated at 10:30. The kings, as they climb up and climb down, they halt at different places where earlier there were what is called dovornis. Dovornis means platforms or places where, as the people were walking with the heavy burdens on their head, they could keep their burdens on the head on those dovornis or platforms. So in those places now, as the 3 kings climb up and down, they halt there, and a lot of people come to see them, to wish them. It's a beautiful sight nowadays. On the feast day, 6th January, this feast is celebrated with great solemnity in 3 places: Shandor, Reis Magus, and Cansaulim, or better, Kuyeli Hill. The most solemn celebration is at Cansaulim, Three Kings Chapel. More solemn because it is such a beautiful hill. A lot of tourists come there to see the kings and also to enjoy the beautiful scenery around the hill. On the feast day, 8 masses are celebrated during the whole day, and thousands of people come to attend this mass. It is such a solemn celebration. People from different villages come to celebrate this feast, besides the tourists and people from distant places. Well, the 3 kings are selected from these 3 villages from the families of Gaunkars, Cansaulim, Kuyeli and Arosi. It is a very expensive celebration for the families, but they feel very proud to celebrate it. First of all, they have to bring a horse from Belgaum and distant places, very expensive affair. Then they have to make costly vestments, imitation gold for the crown, and all these arrangements. As they climb up for the High Mass, celebration of the High Mass, as they come down, they all come on horseback till Cansaulim Church, and from there they disperse and go to their houses, where the celebration ends with a solemn banquet. So we can imagine that it is an expensive celebration for each family of the 3 kings, and yet they feel very happy
to have this pride, this joy of celebrating it. This is the meaning, the way the Three Kings Feast is celebrated on the Hill of Three Kings or Chapel of Our Lady of Remedios. I think people also would like to know what is the significance of this celebration of Three Kings. From what we know from biblical accounts, three wise men from East Asia saw a bright star in the sky, which, according to them, made them realize that a king, a savior of the world, was born perhaps somewhere in Israel, near the Jerusalem city, the capital of Israel. And they came on their camels, walking and walking. And they came to Jerusalem city. From Jerusalem city, close by a small place called Bethlehem. And they went to Bethlehem and they found the baby Jesus, born and put in a manger with his mother Mary. The kings were so happy. And this happened in the year on or around year 4 before the Christian era. This is the significance of the Feast of Three Kings, three wise men, three kings, which we celebrate in the chapel of Cansaulim, who come on horseback to the chapel and go down throughout the villages, all the three villages, and so many people come and feel so happy to see, to attend this celebration of Three Kings. The Feast of Our Lady of Remedios Chapel is celebrated with much rigor and enthusiasm all over Goa, famously known as the Three Kings Feast. This year, CCR TV captured the essence of the festivities, the joy and the faith with which people flocked in large numbers to the Cansaulim month. Let's have a look. Oh, it's great. It has been a tradition from before. In fact, this is going to be the 16th king, and I was the first one in 1976. I got to do the whole walk up and down. It's quite a memory that you cherish forever because it's not something you get to do a lot. I got to go on a horse up and down the hill. I'm being like a king and helping everyone and doing good deeds and making friends. We get to know a lot of people, and it's like, I mean, the 9 days novenas, we go up the hill early morning, and the homely, I mean, it's like a sacrifice we make. This feast brings on a sense of the family to us parishioners because it is our village feast, and
लोक हांगासर एकठांय जाता करीत भाशेन आपलो मोग आनी शांतीकाय मागून येसाय मागितात. Which came all the way, so it was really pretty amazing looking at that. All the three kings, they look really cute. The Cansaulim parish is blooming and flourishing with its devoted and steadfast parishioners. We thank them for their hospitality and congratulate them for their joy and rigor. If any of our viewers have not yet visited this beautiful parish, kindly do so and be mesmerized and blessed.